Hi learners, welcome. Today I am going to explain fundamental theorem on homomorphism. So here our aim is to state and prove the fundamental theorem on homomorphism. Before going to state the theorem, let us recall few important definitions. Out of them, first one is homomorphism. If there are two groups G and G dash, then F map G to G dash is called homomorphism if f of a circle B equals to f of a star f of b, where circle is the binary operation in the first group G and star is the binary operation in the second group G dash. And f of a circle B means the image of a circle B. F of a means the image of A and f of b means image of B. For all a comma b belongs to G. And next thing, homomorphic image. It is defined as set of all elements of the form f of a where a belongs to G. In other way, we can say that the set of all elements in G dash which has pre-image. Next, well-defined function. So here, if A equals to B, then image of A equals to image of B. F of A equals to F of B, then we say that the function is well-defined. And next, 1-1 function. If F of A equals to F of B, then A equals to B. We say that F is 1-1 function. And next thing, a 1-1 onto homomorphism is called an isomorphism. We know what is 1-1 function and homomorphism onto. So onto means if in G dash every element has pre-image, then we say that the mapping F is onto. By remembering these important aspects, let us state the fundamental theorem. So this is very important theorem for UG examination. So it can be stated in three ways and these three are equivalent to each other. All are same. Every homomorphic, first one, every homomorphic image of a group G, homomorphic image, we know what is homomorphic image f of G, is isomorphic to some quotient group of G. Quotient group, it is denoted by G by H generally, G by K. Or if phi is a homomorphism from a group G onto a group G dash, then G by ker phi is isomorphic with G dash. This is the another way. If there are two groups G and G dash and phi is a homomorphism, then G by ker phi, this is quotient group, is isomorphic with G dash. And the another way, third way is f map G to G dash is a homomorphism and onto also with kernel K, then prove that G by K is isomorphic to G dash. G by K is the quotient group. Anyhow, it is sufficient to remember one statement, but identify these two statements also. Sometimes they will ask in the second, they will give the second statement and ask you to prove. So you need to remember these two also. Now let us see the proof. First we will write down f map G to G dash is a homomorphism. So homomorphism, immediately we need to write the condition for homomorphism, that is f of AB is equals to f of A into f of B. Now let K be the kernel of the group G. We should know what is kernel. Kernel is set of all elements of the X belongs to G such that f of X is equals to E dash. Kernel ante emi ante G lo ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే వాటి యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ అయి ఉండాలి. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని ఆ సెట్ ని మనం కెర్నెల్ అని చెప్తాం. అయితే మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో తెలుసుకున్నాం కెర్నెల్ అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో కెర్నెల్ ఆఫ్ phi is normal subgroup. So if kernel is normal subgroup, then G by K is quotient group. G by K అనేది మనకు quotient group అవుతుంది. సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే phi map G by K to G dash isomorphism అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో isomorphism అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం డిఫైన్ చేయాలి ఫంక్షన్, న్యూ ఫంక్షన్. సో let us define a function phi from G by K to G dash such that phi of Ka is equals to f of A. ఎందుకంటే G by K quotient group లో ఎలిమెంట్స్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి, KA, KB, KC అండ్ సో ఆన్, వేర్ ABC ఇవన్నీ కూడా G లో ఉంటాయి. కాబట్టి G by K అన్నారు కాబట్టి phi of Ka is equals to f of A, ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో అవర్ ఎయిమ్ ఇస్ టు ప్రూవ్ దిస్ phi is isomorphism. Isomorphism అన్న వెంటనే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి, ఇది we have to prove 1-1 onto homomorphism. So to prove that one, let us consider this diagram. This is G. G అనే గ్రూప్ ఇది. G dash, F అనేది మ్యాపింగ్, G కి G dash కి మధ్య మ్యాపింగ్. సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఏ హోమోమార్ఫిజం.
సో హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి కెర్నల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ దెర్ ఆర్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ జీ. జీలో మనకి ABCDEF అనే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ ఈ డాష్ అయింది, బికి కూడా ఈ డాష్, సికి కూడా ఈ డాష్. సో అకార్డింగ్ టు ద కెర్నల్ డెఫినేషన్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ జీ whose image is E dash is called the kernel. X belongs to G such that f of x is equals to E dash. ఇక్కడ f of A అంటే E dash, f of B అన్న E dash, f of C అన్న కూడా E dash. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ ABC అనేది కెర్నెల్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ మనకి ఇక్కడ కెర్నెల్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత G by K తీసుకుంటున్నాం. G by K అంటే ఇక్కడ G by K అనేది కోషియంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ G. కోషియంట్ గ్రూప్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఏ మోడల్లో ఉంటాయి, KA, KB, KC మోడల్లో ఉంటాయి. అయితే KA, ఏ అంటే ఏమి ఇక్కడ ABC, దీస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు G. జీలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్. నౌ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్న మ్యాపింగ్ ఏంటి అంటే ఫై అనే మ్యాపింగ్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, దిస్ ఇస్ G by K. G by K టు G డాష్ మనం మ్యాపింగ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. అయితే డిఫైన్ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఫై అనేది ఐసోమార్ఫిజం. సో ఐసోమార్ఫిజం అంటే ఏమి, 1 అని ప్రూవ్ చేస్తాం, ఆన్ 2 అని ప్రూవ్ చేస్తాం, హోమోమార్ఫిజం, ఫైనల్ గా హోమోమార్ఫిజం. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఫై ఈస్ ఐసోమార్ఫిజం. సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఇక్కడ ప్రూఫ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ వీ విల్ ప్రూవ్ ఫై ఈస్ వెల్ డిఫైన్డ్. వెల్ డిఫైన్డ్ అని ప్రూవ్ చేద్దాం. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ వెల్ డిఫైన్డ్ డెఫినేషన్ స్టార్టింగ్ లోనే మనం రిమైండ్ చేసుకున్నాం. A ఈక్వల్స్ టు B ఇంప్లైస్ f of A ఈక్వల్స్ టు f of B. ఇక్కడ ఫైలో AB అంటే ఎలా, ఏ మోడల్లో ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్, KA, KB. సో KA is equal to KB తీసుకుందాం అండ్ phi of KA is equals to phi of KB అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఎలా అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ కన్సిడర్ KA is equals to KB. KA equals to KB, then according to the definition మనకి A, B inverse belongs to K. సో అకార్డింగ్ టు ద కొసెట్స్ HA is equal to HB అయితే AB inverse belongs to H అనే థీరమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ చాప్టర్స్. KA is equal to KB implies A into B inverse belongs to K. Then K లో ఉంది, ఒక ఎలిమెంట్ కెర్నెల్ లో ఉంది అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి, దీని యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ఎలిమెంట్ కెర్నెల్ లో ఉంది అంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ కావాలి. సో ఇక్కడ AB ఇన్వర్స్ అనే ఎలిమెంట్ కెర్నెల్ లో ఉంది అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ f of AB ఇన్వర్స్ is equals to E dash. ఎందుకు, K అనేది కెర్నెల్ కాబట్టి, not in all ways. Next, f of A into B inverse can be written as f of A into f of B inverse is equals to E dash. ఎందుకు, according to the definition of homomorphism, f of AB can be written as f of A into f of B కాబట్టి దీన్ని మనం f of A into f of B inverse గా రాస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, f of E ఈక్వల్స్ టు E dash అనేది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ f of A inverse is equals to f of A whole inverse. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే f of B inverse ని f of B whole inverse is equals to E dash. మన ఏం ఏంటి ఇక్కడ, ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ, phi of KA is equals to phi of KB అని ప్రూవ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ phi of KA, ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్దాం. సో ఇక్కడ phi ని మనం ఏ విధంగా ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ phi of KA is equal to f of A అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, phi of KA is equals to f of A. ఇప్పుడు మనకు ఐడియా వస్తుంది ఏం చేయాలి అనేది. సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ మనం phi of KA అంటే f of A కాబట్టి f of A ఈక్వల్స్ టు f of B ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, f of A ఉంది, f of B హోల్ ఇన్వర్స్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ f of A సరిపోయింది, ఏం ఉండకూడదు ఇక్కడ, f of B అనే టర్మ్ ఉండకూడదు ఇటువైపు. కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇన్ గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ డాట్ విత్ f of B. f of B తో బోత్ సైడ్స్ మనము పోస్ట్ డాట్ చేయాలి, అంటే తర్వాత ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత చేస్తే దాన్ని పోస్ట్ డాట్ అని అంటాం. ప్రీ డాట్ అంటే ముందు మల్టిప్లై చేస్తే ప్రీ డాట్, తర్వాత మల్టిప్లై చేస్తే పోస్ట్ డాట్ అంటాం. సో పోస్ట్ డాట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మన ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ, f of A ఉండాలి, f of B ఉండకూడదు. దట్స్ వై we have to post dot with f of B. సో బోత్ సైడ్స్ f of B తో పోస్ట్ డాట్ చేస్తే ఇక్కడ f of A as it is గా ఉంటుంది. ఇక్కడ f of B whole inverse into f of B. This is one element in G dash.
into the inverse of that element. ఒక ఎలిమెంట్ into దాని ఇన్వర్స్ చేస్తే మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అకార్డింగ్ టు ద ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ మనకు ఇన్వర్స్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఇది ఎక్కడున్న ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేవి జీ డాష్ లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్. జీ డాష్ లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఈ డాష్, కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాష్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి వస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ డాష్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ తో ఏ ఎలిమెంట్ ని మల్టిప్లై చేసినా మనకు సేమ్ ఎలిమెంటే వస్తుంది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. సో వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, phi of ka is equals to phi of kb. So we have taken ka is equals to kb and we have proved that phi of ka is equal to phi of kb. That means the function phi is well defined. Now we have to prove that phi is 1 1. 1 1 means in the reciprocal way. We have to take phi of ka is equals to phi of kb and we have to prove that ka is equals to kb. Now take phi of ka is equal to phi of kb. So what is phi of ka? According to the definition, this is f of a. And what is phi of kb? That is f of b. F of a is equals to f of b. Now what is our aim? We need to prove that ka is equals to kb. So for that we have to post dot with f of b whole inverse on both sides. If we post dot, f of a into f of b whole inverse is equals to f of b into f of b whole inverse. In the next step, f of a, here f of b whole inverse can be written as f of b inverse according to the properties of homomorphism, and here the one element into its inverse is equals to e dash. Now which implies what is f? F is the homomorphism. So f of a into f of b can be written as f of a into b, that is f of a into b inverse is equals to e dash. So here observe the image of a into b inverse is equals to e dash. What is the meaning of that? If the image of any element is e dash, that means that element belongs to kernel. So here a into b inverse belongs to k. So according to necessary and sufficient condition, here a into b inverse belongs to k means ka is equals to kb. So we have taken phi of ka is equals to phi of kb and we have proved that ka is equals to kb. That means phi is 1 1 function. So we have proved phi is well defined and now we have proved phi is 1 1. Now let us prove phi is onto. So here f map g to g dash is a homomorphism. So for x belongs to g dash, if you take any element in g dash, there exists a belongs to g such that f of a is equals to x. So here a belongs to g and ka belongs to g by k. So for any element in g dash, there exists one element from g by k such that phi of ka is equals to f of a and that f of a is equals to x. That means every element in g by k has a pre-image. If every element in phi has pre-image, then phi is said to be onto function. Now finally we will prove that phi is homomorphism. So to prove phi is homomorphism, if f is homomorphism, then f of ab is equals to f of a into f of b. Here if phi is homomorphism, we have to take two elements from phi. Here the elements in phi are of the form ka comma kb belongs to g by k. మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సింది phi of ka into kb is equals to phi of ka into phi of kb అని ప్రూవ్ చేయాలి. Very simple. Consider phi of ka into kb which is equals to, according to the coset multiplication, ha into hb అంటే hab కదా, అలాగే ka into kb అన్నప్పుడు k into ab which is equals to, మనం స్టార్టింగ్ లోనే డిఫైన్ చేసాం కదా, phi of ka is equals to f of a అయ్యేటట్టు డిఫైన్ చేసాం. సో k into ab అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, f of ab అవుతుంది. సో హియర్ f of ab కెన్ బి రిటన్ యాజ్ f of a into f of b. ఎందుకు, f అనేది హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి f of ab ని f of a into f of b గా రాయొచ్చు. అగైన్ వాట్ ఈస్ f of a? phi of ka. అండ్ వాట్ ఈస్ f of b? phi of kb. సో phi of ka into kb is equals to phi of ka into phi of kb. That means phi is homomorphism.
So already we have proved that phi is 1 1 onto homomorphism. That means phi is isomorphism. So what is phi here? So here phi is a homomorphism from group G onto a group G dash. So we can say that every homomorphic image of a group G, that is G dash, is isomorphic to the quotient group G by K. Hence the fundamental theorem is proved. So very simple, without getting confusion, first of all you have to remember this statement. After that, so main here key point is, if K is kernel, then kernel is normal subgroup and G by K is quotient group. Now main point here is, we have to define a function phi from G by K to G dash such that phi of K is equals to f of A. This is the key point you need to remember. Now we have to prove that this is an isomorphism. For that, take the diagram like this. This is G, G dash and G by K. Here we have to take this mapping phi from G by K to G dash. And first we will prove phi is well defined. Well defined means K is equals to KB, implies phi of K is equal to phi of KB. So here K is equal to KB. Immediately you need to remember AB inverse belongs to K. K belongs to K means it belongs to kernel, the image is E dash. So in that way we will prove that it is well defined. In the reciprocal way we can prove that phi is 1 1, and onto, just by stating this we can prove the onto condition. And phi is homomorphism, we know very well, it is very simple to prove. Phi of K into KB, according to the definition, phi of K into AB, this is f of AB. F is homomorphism, so f of A into f of B. According to the definition, f of A is phi of Ka and this is phi of KB. So in this way we can prove that phi is homomorphism. Therefore every homomorphic image of a group G is isomorphic to its quotient group. Now note, the fundamental theorem of this isomorphism, it is also called as the first isomorphism theorem. Now let us take the corollary. Here let f map G to G dash be an epimorphism, then G by kernel f is isomorphic to G dash. What is meant by epimorphism? A onto homomorphism is called an epimorphism. Here we need to prove that G by kernel f is isomorphic to G dash. We know G dash is here on, if it is onto, G dash is nothing but homomorphic image. Let us see the proof. Given f is epimorphism. Epimorphism means f is onto. Now homomorphism, onto homomorphism means f of G is equals to G dash. If so, f of G equals to G dash అయింది ఇక్కడ. G by kernel f be quotient group. ఎందుకంటే ఇక్కడ kernel f అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి G by kernel f అనేది quotient group. So this is quotient group and this is homomorphic image. According to the fundamental theorem, every homomorphic image is isomorphic to quotient group. So ఇక్కడ homomorphic image అంటే G dash is isomorphic to G by kernel f. So G dash అనేది homomorphic to G by kernel f అయింది అంటే మనకు G by kernel f is isomorphic to G dash. ఎందుకంటే if A is isomorphic to B, then B is isomorphic to A. So corollary is very simple. Epimorphism means onto. Onto means f of G is equals to G dash. Homomorphic image is G dash. That's all. Now G by kernel f is quotient group. According to fundamental theorem, every homomorphic image, that is here G dash, isomorphic to quotient group. Quotient group is G by kernel f. That's all. If A is isomorphic to B, then B is isomorphic to A. So in this way we can prove the corollary also. Thank you.